G.Maheswari, Assistant Professor, Dr. S.N.S. College of Education, Coimbatore. Today we are going to see about critical pedagogy. Critical pedagogy is an effective teaching learning strategy between the students and the teachers. So it creates a positive behavioral changes takes place within the teachers and the students in the classroom situation. It is nothing but a dialogue based approach, and if the dialogue takes place in a positive way between the student and teachers, the teaching will be effective. In order to avoid the monologue system of education, what is meant by monologue system of education means there is less interaction between the two teachers and the students. Here, in order to avoid the less monologue between the teachers and the students, this critical pedagogy system is practiced in each and every classroom situation. First, the teacher must love their students, and they always have faith towards their students. And then the teacher must not think about himself or herself. They have to think about their students always. That is very important in the classroom situation. So this dialogue based system creates a collaborative learning between the teachers and the students too. So avoid this monologue based system, and what are the instructions the teacher must follow to be practiced in the every classroom situation is challenge yourself. The teacher must challenge themselves and also makes the students to challenge themselves, and change the classroom dynamic situation. That is, the classrooms must be always dynamic, change the situation into a dynamic aspect, and we must give a present alternative views we have to give. For example, if the student is not bringing the observation records or any records to the classroom, we must think about the observation schedule and we must give the students to that. So you have to think in change over alternative view about that particular problem. And next, change your assessments. That is, each and every student has its individual potentialities. Based on the potentialities, we must evaluate the students. So evaluation is based on individual creations, and assessment must be based on that. And then we must always encourage the student in a positive way that will create activism among the students' mind. So encouragements may be in the form of positive reinforcement, and sometimes negative reinforcement will also create effects among the students. So we must encourage the students to give activism in their mind, and then make the students to make it as reflective thinkers, and this reflective thinkers makes the students to ask about different queries what they are facing in the classroom situation. So make your students, pedagogy means analyzing the subject in a critical way. This critical pedagogy makes our students to think effectively in a dialogue based system. Now our our students are going to do about a dialogue based education in teaching learning process, and now they are going to discuss about what are the problems they are going to face during the teaching practice, and they are discussing how to solve that problems, and they are doing the inquiry based learning. Now the discussion starts among the students. இப்போ உங்கள் கிளாஸில் ஒரு ஆட்டிடியூடாக ரொம்ப திமிர் பிடிச்ச பொண்ணு அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அந்த பொண்ணை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, அவளோட ப்ராப்ளம் என்ன, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க, உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படி இருந்தால் அவங்கள்ட்ட ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை இப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது கிளாஸில், நீ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி இருக்க, போக போக உனக்கு இதே பழக்கம் தான் வருது ஒரு தடவை சொல்லலாம். அப்புறம் அதுவும் சொல்லி அவங்க கேட்கும்போது திரும்ப தனியாக கூப்பிட்டு வந்து கேட்கும்போது அப்போ அவங்க பர்சனலாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்க சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்த ஒரு பொண்ணு, அவங்க கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடாக இருந்தாங்க. அப்புறம் தான் சொன்னாங்க, இல்லை நான் அப்படி இருக்கக்கூடாது மிஸ், நான் பண்ணது தப்பு அப்படின்ட்டு அதை சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. புரிஞ்சு இல்லை அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தாங்க கிளாஸில் படிக்கிறதுல, அதில் நல்ல மார்க் வாங்கினாங்க. இல்லை நம்ம பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த அந்த அன்புலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்காட்டி அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. So now they are analyzing a problem about how to solve that problem in an analytical way. So this critical pedagogy makes our students to clear out the problems effective in teaching learning situations. Thank you, dear students.